fi all McDonald other gang. Aha. Yeah. So Moroko inamaanisha nini? Moroko, first of all, I'd like to thank you for pulling up on an awesome show. Nilisema Moroko Kalahari is an acronym. Moroko is my acronym for my full 3 names. I am called Moroko Robert Lenakor. Robert Lenakor. Moroko Robert Lenakor. Lenakor. Are you Masai? I'm Samburu. Samburu. Samburu are cousins with the Masai, but we're those cousins who don't invite each other for weddings, for wedding ceremonies and funerals. So how comes a Samburu anajua kurap na kila kitu na Yeah, it's in the vibe. What I can say about hip hop is like everybody is hip hop. Japesa is hip hop. Calligraph is hip hop. Smalls Lito is hip hop. Raj is hip hop. Hip hop comes in different packages. It's like when you order for chocolate, you get dark chocolate, white chocolate, you know, cashew nut chocolate. Chocolate comes in different packages, but it's still chocolate. So me and Moroko Kalahari, and I represent hip hop from a Samburu point of view. And how comes you're in Kibera? I'm in Kibera because of my what I can say. I'm in Kibera because of my shortcomings or longcomings. What are your shortcomings and what are your longcomings? I was born in the uptown, and when I was born in the uptown, my father was a military man, and he still is a military man. My father, Johnson Lenakole Lepatlek, is still a major in the Department of Defense. But my mother was a matron, Kenyatta National Hospital. But she was not the main wife. My mom was like, yani, baby wa pili. She was the second wife. Yeah, so I still exist. Na tuko kwa hiyo form. If it was not for hip hop, labda ningekuwa mjeshi. So that's why I exist. So after all the economy issue in the 1997, me I was born in 1990. So after all the economy venye ili crash nini 1992, 1997, so we ended up like coming to relocate in the ghetto in Kibera. So that's how you can say Moroko ended up in Kibera. Lakini sisi ni watoto wa group. Financial instability ama? Yeah. I ended up in Kibera because of the financial instability. Your dad and your mom. Buda alikuwa anatamua bibi wa kwanza, atabui bibi wa pili, na bibi wa pili sasa ndo madhangu. Sad to say. And God rest her soul in peace. She's no longer anymore. But that's how I ended up in Kibera. Tulianzia Mukuru kwa Jenga, Mukuru Kayaba, zote tumeishi. Kuja Kibera mwaka gani? Kibera niliingia 2008. After Yeah. elections, that is. Yeah. I was not eligible to vote then. Sikuwa na ID. Ndo nilikuwa karibia kupata ID. Jumini mtu wa 1990. Yes. So Kibera has raised me in a way I could not be raised by my mom or my dad. What do you mean about that? My dad is very powerful and very wealthy. And my mom was like the second wife. So that was a big deal because
people know my dad, but they don't know my mom. So if they don't know my mom, they don't know me. Umeelewa? Yeah, I was very well protected. But once my mom died, you know, it brings you all sort of ideas. Unashika. Si tumesoma group of schools na venye mama lidai, ndio sasa tukagundua wenyewe tuko na matalent. Sasa mama imeenda. Mama pass tu. Madangu alipass 20 hata si 20 207. Unashika. Kwanzia hapo tulikuwa tunaishi kitu inaitwa roller coaster life. Madama wawacha. Sasa nyinyi wenyewe kujitegemea. Mwenda mazishi. Mwenda kuzika madhe ushago. You know these things. You know these things. You know these things. Mwenda kuzika madhe ushago, mnaambiwa hakuna bali anaweza ziziko ushago. Aziko Lang'ata. Madhangu alizikwa Lang'ata. Of which kama mzee mwenye anatambua culture yake, madhako akizikwa Lang'ata, hiyo ni shame. Kama ametupwa ama nini. That's a shame. It's a shame. Ni kama madhako kuzikwa penye afai kuzikwa. Madhako amezikwa Lang'ata. So kumaanisha you don't have a place to claim like that's our home. Like angezikwa Samburu, ungeclaim kwa budangu, ungekuwa na place pale unasema that's my home. Vitu unamaanisha budali wa abandon. Yeah. We are bastard children, and that is not only me and 2.5 million Kenyans. So are suffering. You have siblings? I have siblings. My firstborn brother, who is epileptic. Unashika. I have my thirdborn brother. He's a doctor right now. Chuka General Hospital. And our lastborn sister, Elizabeth. She's now out on the Kokotat. She's the one we raised. Mchora mpaka kwa tattoo. Nilimchora kwa tattoo juu venye mother alidai. Alituacha kasi ni teenager, lakini msiza alikuwa mdo. Si ndio tumemlea. So during that time, the only people who were behind my back was the musicians. Akina Buddha Blaze. Buddha Blaze is a promoter and agent for music, you know. So he introduced me to, he told me, bro, you have stress, come along British Council. British Council was in Upper Hill. Calligraph alikuwa shule. Hiyo saa. Pia mimi niko shule. Rabbit alikuwa shule. Unaget? So these people, I started meeting naambiwa huu ni Calligraph, huu ni Rabbit. Rabbit sasa ndio anaitwa King Kaka. Kaambiwa tena huu ni Shikofemi 1. But that was hiyo bado 2008. So tukakuwa mabesta na kina Calligraph King Kaka. King Kaka, by then he was working for a studio called Sneed by DJ Loop. DJ Loop was the official producer of Sneed, and Chihuahua was the best artist in that studio. Mimi nakumbuka hadi Chihuahua anatupa King Kaka chipo. Na King Kaka sema kitu. Wewe nileta chips 5. Kulikuwa na demo alikuwa anaitwa Toxic. Toxic, if you do kwa wenye hamjui, Toxic was the first socialite in Kenya. Wachana na kina Corazon, wachana na kina Huda, wachana kina Vera Sidika. It was Toxic. That girl,
she would do us like this. Now I say, I also participate aje kwa maisha yako, like all this. Everybody, including Calligraph, including King Kaka. How did they participate in your life? They participated in my life in a way that we were all being used by producers and people who did not understand our talent. Shiko Femi one was my girlfriend. Unasikia? I am saying this off the dome. Akitaka akatae, lakini ni ukweli. Shiko Femi one was my girlfriend from Form 1 to Form 3. Unashika bazenga. All these people I'm mentioning, they molded us. Akina Chiwawa, akina DJ Sneed, Babs on the track, mwenye Underdog Records, when Aondo walitoka A-Force. They molded us. You know, at that time, kurekodi ngoma ilikuwa 15,000. Lakini wanakuambia niaje Don, kae Don. Recording ngoma free. They made us feel that we could do more. They empowered you. Yeah, they empowered us. And for me to see Calligraph on the big stage, it's a big deal because our first mixtape with Virusi Mbaya, Calligraph alikuwa hapo anaandika mistari ya ngoma mo. Mimi na Virusi Mbaya tulitoa album mzima within 6 hours. Calligraph akingoja. Umeshika? Sio Virusi Mbaya ako Langata High Form 1. Yaani tulitoa ngoma 7. So ni Calligraph alingangana ama ni wewe ukungangana? Ni mse alingangana vile alikuwa na record ngoma moja nyinyi mkitoa album in 6 hours. Sio hivyo venye unadhani. Hiyo time kurekodi ngoma ilikuwa ngumu. Unaandika chini. Tulikuwa tunarekodiwa na producer anaitwa Sniper. Sniper was a very well educated producer. So yeye si mtu unamkujia unamfreestyle. Lakini sisi tulikuwa the special case. Mimi na Virusi Mbaya Freestyle mbaya. Nikimbia kwa dawa. Calligraph hata hakuwa anaandika kwa simu. Alikuwa anaandika hivi na bairo. Omolo. Ukatae Amosi katae ulikuwa unaandika na bairo. Wewe. Ulikuwa unaandika na bairo, upendo spende. Hata Kenya watu wanajua. Alikuwa anaandika na bairo. So hadi Sniper anaambia Calligraph, tulia kwanza, kina Moroko na Virus wana record. So tulikuwa tunamaliza, Calligraph sana anaachiwa atoe ngoma yake. Ilikuwa mwaka gani? Hiyo ni hiyo kitambo bado. 2009 2008. Virusi Mbaya alikuwa anavaa uniform. So wewe mwenyewe kama msanii wa Kibera, Mazino, how is this umechange the music mtaani? Like how have you changed the society you live in through music, like in Kibera slums basically? Ukisema sasa Moroko umechange mtaa. Hivi ndio venye mimi naweza sema nimechange mtaa. After the whole recording things, after the whole ati Calligraph walikuwa studio moja na mimi, King Kaka walikuwa studio moja na mimi, niliingia crime. Na I am not proud to say niliingia crime. Tulikula vizuri, tulienda jela, tuliishi maisha mazuri. My neighbors at that point walikuwa wazungu. Unashika? That's how I even ran into Octopizo. Jumi pale nilikuwa naishi kama mtoto wa Form 4. Jirani wangu ni bank manager wa Stanchart. Na mimi ni mtoto wa Form 4. Tumekulana masimu, ma laptop,
ma gold Langata Road. Niko na pesa. Naishi Makasgavi Road. Naenda kutoka hivi kuvuta bangi. Naona ati Oktopizo. Nikauliza Oktopizo, unajua unafanya nini hapa? Kumbe Oktopizo pia kuna demuzi mzungu. Of which hata hiyo estate nilikuwa naishi Makasgavi Road. Oktopizo hata hizidanganya, hata kuambia ukweli. I was the only black person in Kenya. Yani imagine uko Kenya, lakini hiyo estate unaishi majirani wako wote ni wazungu. Because of my crime money. And I was arrested. I was shot in the knee. And I went to jail for 4 years. Unashika? Armed robbery. Ndo nika change life. Nikaangukia dem yangu Mrwanda, my wife, Mama Dangote, Mama Bezos, Mama Ellen. Niko na yeye mpaka sasa. Hata sasa hivi tunaongea hivi anashindwa ni kwa wapi. But I was in the crime industry. That's how I raised most of my capital. I was arrested. The judges knew everything. Lakini kando ya hiyo bado sikuona kama nimefanya kitu poa. Juu shaenda jela miaka 4 na umeachiliwa. Utasikia poa, urudi crime. So uliacha music kwanza ukasema hauko na option ya life. Unasema acha niache music kwanza. Nione kinaweza. Karudi crime. But then ukarudi back to crime. So ulikuwa unapiga mboka before? Tulikuwa tunapiga mamboka hata madisi. I am not ashamed to say because I've already been acquitted. You need to acquitted. I've already been arrested. I've already been taken to court. I've already been taken to prison. I've already been really released. So you're back to the society. I'm back to the society as a good, law-abiding citizen. When was this? This was now 2011. 2008, 2009, 2010. Kutoka hivi, I ran into an angel in the form of a person called Buddha Blaze. Buddha Blaze is a booking agent and a manager, the promoter of shows. Akaniambia niaje siku wangu unaenda hizo shows za hip hop za Goethe Institute, German Institute Town. Nikaanza kwenda hizo freestyle. Juu by that time zile shows za British Council zilikuwa zimeisha. So when I went to those shows, wazungu walibambika wakasema, yo Morocco, if you can do this and this and this, we need you in Berlin, Germany. That's when my first time. Good conduct ileta shida. But after wakasema huyu kijana he can change his ways, I was given a certificate of good conduct. And my first time I flew out of Kenya to Germany, Berlin, 2011. Feel quite feeling your experience of fleeing Germany, like transformation. And then it was nothing because during that time, during my crime days, the money I had, I could get a girlfriend, and my girlfriend tells me she's in South Africa. I would pay for the flight to South Africa and the visa to go meet her. You know, but what happened in my crime, during my crime during days. your crime, so you could afford everything. Yeah, but after your time, with the blazer you can now. They want you to go to Berlin, Germany. That was a big deal. You're going out of African. You're going out of an African state. So they can onyesha yenyewe hata hii mambo nasumbua watu, kutolewa watu bunduki, kutolewa watu kisu, kuchinja watu. It was not worth it. If like your voice and your rhymes can take you to Berlin, what the fuck? Then you have to use your voice. Yeah. Your talent. I stopped kabisa
Sahi hata mimi nakwambia hata sahi. It's okay, iko sawa, tulia. Iko sawa, iko sawa. Jesus, Joe. Iko sawa, I understand the pain. Iko sawa. Just relax. So I thought about it and I was like, fuck man, I can make money from my rhymes and my jokes. And that's how it became a deal. And then we met with Abbas Kubaf. Sayo Abbas Kubaf alikuwa ametoa hii wimbo ya Tokelezea na ile tuna blazes. And this guy called Kitusua, he had released with his counterpart called Jiwiji. They had released ngoma inaitwa hii system ni ya Majambazi, man ya Majambazi. At that point, they were really the ground shakers and ground movers of underground hip-hop music. And Abbas was with Bamboo. They were the headmasters of Kenyan hip-hop. And for me, as a minor student in Form 2, to get the pleasure to record with them, I stopped crying. No, you are really transformation. Ulikuwa unataka kukua Yes. from back. Yes. Not the real Morocco like. Ndio nikaanza kutoa mistari. Kali Graph alikuwa shule bado. Hata sasa yako kwa Range Rover. Mbona unachukia calligraphy? Si ati namchukia. Yaani ni mtu tumeshinda naye. Lakini that's another story coming up. Watu wote hawakukua. King Kaka alikuwa anatumwa chips na chiwawa nikiona. Ataenda ulete chips 5. Enda ulete chips 7. Akileta naambiwa wapi tomato? Tumesahau tomato, rudia. Sahi yeye ni ambassador wa NSC. Unashika. Ni mabazi. So I have seen everything flash before my eyes, and all I can say is we're still there. We are the ground holders of hip-hop, underground hip-hop, including other names that are not popular right now.